হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলায় আরও তথ্য জানতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের টপিক এক্সচেঞ্জ। According to Section 118, the Transfer of Property Act 1882, these two persons mutually transfer the ownership of one thing, the ownership of another for money. The transaction is called exchange. A and B transfer a house worth rupees 1500 and transfer a field worth rupees 1000 and rupees 500 cash. Section 118 Transfer of Property Act 1882 মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জ। এক্সচেঞ্জ বলতে আমরা বুঝি যখন এ কারোর কাছ থেকে একটা জিনিস নিচ্ছে উইদাউট এনি কনসিডারেশন মানি, মানে এ একটা জিনিস দিচ্ছে তার বদলে বি তার থেকে কিছু একটা নিচ্ছে, তাকে বলা হয় এক্সচেঞ্জ। According to Section 118, the Transfer of Property Act 1882, when two persons transfer the ownership of another, the transaction is called exchange. Section 118 Transfer of Property Act 1882 তে এ এবং বি দুজন ব্যক্তি, এ একটা ল্যান্ড বিকে দিল এবং বি একে একটা বাড়ি দিল। তারপর এগ্রিমেন্ট পেপারে দুজনা সাইন করে তাদের ওনারশিপটা ট্রান্সফার করে নিল, তাকে বলা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ। ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ। Properties need not be immovable. Exchange includes barter. Mode of transfer. Exchange is the transfer of ownership in some existing property. The ownership of one party must be exclusive of the ownership. In exchange, the ownership only transferred, and the most important, which is with consideration. ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ বলতে এর জিনিসটা বির হচ্ছে এবং বির জিনিসটা এর হচ্ছে, মানে ওনারশিপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Both properties, like movable or immovable, are the subject matter of exchange. Ownership in immovable may be transferred in return of ownership immovable property. যেই প্রপার্টিটার ওপর এক্সচেঞ্জ হবে সেই প্রপার্টিটা ইমুভেবল হতে হবে, মানে যেই প্রপার্টিটা নড়তে চড়তে পারছে না সেই প্রপার্টিটার ওপর এক্সচেঞ্জ করা যাবে। Transfer of ownership is some movable property. In consideration of transfer of ownership in another movable property is technically called barter, which includes exchange. বার্টার সিস্টেম মানে হচ্ছে বিনিময় প্রথা। আমি তোমার থেকে কিছু নেব এবং তার বদলে তুমি আমাকে কিছু দেবে। Transfer way of exchange must be complete with the some formalities. Where both properties are movable, exchange may be effected by delivery of possession. The registration is not compulsory. The unregistered deed of exchange would not confer a legal title to the land exchange. ট্রান্সফারের মোড ওরালিও হতে পারে, রিটার্নেও হতে পারে। মানে এ বিকে মুখে বলল, যদি তুমি তোমার জমিটা আমাকে দাও এবং আমি তার বদলে তোমাকে আমার বাড়িটা দেব, এবং লিখিতভাবে মানে এগ্রিমেন্ট পেপারে যদি আমি বলি তুমি আমাকে তোমার জমিটা দাও এবং আমি তোমাকে বাড়িটা দিয়ে দেব, মানে মুখে বলে এবং লিখিতভাবে দুইভাবেই এক্সচেঞ্জ করা যেতে পারে।